So yes, the question is a bit lengthy, but you may get this kind of a question in the examination. Okay, now, so generally what we'll do is a car dealer received a shipment of cars, half of black. Okay, so as I said in the previous question లో మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా మనకు అసలు బేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోతే ఇందాక క్వశ్చన్ లో కూడా మనకి కంపెనీలో ఎంతమంది ఉన్నారని తెలియదు. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, కార్లు అసలు ఎన్ని కార్లు వచ్చాయో తెలియదు, హాఫ్ బ్లాక్ అంటున్నాడు. సో లెట్ అస్ అజ్యూమ్ 100 కార్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్. జనరల్ గా చేసే చెప్తున్నా నేను. ఇప్పుడు 100 కార్స్ రిసీవ్ అయినప్పుడు దాంట్లో 50 ఆర్ బ్లాక్, అదే కదా, సి 50 ఆర్ బ్లాక్ అండ్ విత్ ద రిమైండర్ కన్సిస్టింగ్, రిమైండర్ అంటే ఇంకో 50 మిగిలిపోయినాయి. సో ఈ 50లో రిమైండర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లూ, సిల్వర్ అండ్ వైట్. సో ఈ 50లో బ్లూ, సిల్వర్ అండ్ వైట్ కార్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ? ఈక్వల్ నెంబర్. సో ఈక్వల్ నెంబర్ మీకు పాసిబుల్ అవుతుందా? సో 50 డివైడెడ్ బై 3 అంటే 16.6 వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు 16.6 బ్లూ కలర్ కార్లు, 16.6 సిల్వర్ కార్లు, 16.6 వైట్ కలర్ కార్లు అనొచ్చా? ఈజ్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? అలా అసలు ఉంటుందా? 16.6 సిల్వర్ కలర్ కార్ అంటే ఇప్పుడు 16 కార్లు నుండి 0.6 అంటే ఇంజన్ మాత్రమే సిల్వర్ కలర్ వచ్చింది అనుకోలేం కదా అలా. సో ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ a car which has to be a integer value. Okay na? So for this particular kind of a question, 100 is not appropriate value to take. Now what we need to take? You can take any other value. Okay, so take some bigger value so that మనకు ఆ zeros ఉంటాయి కాబట్టి we can do it very comfortably. ఇప్పుడు ఒక 6 కార్స్ 7 కార్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు. సో take such a bigger number, but the second part of the number must be equally divided by 3 అవ్వాలి. ఓకేనా? సో నేనేం చేస్తున్నా, ఇది 50 ఉంది కాబట్టి లెట్ us టేక్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఈ 60. సో ఫస్ట్ పార్ట్ కూడా 60 అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది మనకి? టోటల్ 120 కార్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద షిప్మెంట్. లెట్ us అజ్యూమ్, మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఏముంది, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. నౌ సో దీస్ 60 ఆర్ బ్లాక్. ఓకే, నౌ ఇన్ ది 60 20 20 20, సో 20 ఆర్ బ్లూ. Okay, now 20 are silver and 20 are white. Clear? During the next month 70% of the black cars, 70% of black cars, which means 70% of 60. 70% of 60 is how much? 7 6 are 42. Next, 80% of blue cars, 80% of 20 is how much? 0 0 gets cancelled, which is 16. Next, 30% of silver cars, 30 percentage, 0 0 gets cancelled, which is 6. And 40% of white cars, 40% of 20, 0 0 gets cancelled, 8. So inni cars అమ్ముడుపోయాయి, were sold. Okay, so what percent of the total number of shipment were solding during the month? అంటే ఏంటి, అసలు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్స్ సోల్డ్ అయినాయి అంటున్నాడు. సో 42 ప్లస్ 16 ప్లస్ 6 ప్లస్ 8, 42 ప్లస్ 8 50, 16 ప్లస్ 16 6 7 22. సో టోటల్ 72 కార్స్ సోల్డ్. ఓకే, 72 కార్స్ సోల్డ్. కానీ బీ క్లియర్ గైస్, మనకి ఇక్కడ 72 రాగానే ఇక్కడ ఒక 72 అనే ఆన్సర్ ఉంది చూసారా, మన ఇంటెన్షన్ అట్టే వెళ్తుంది. కానీ ఇక్కడ 72 ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్స్ సోల్డ్. వాడు అడిగింది ఏంటి, వాట్ పర్సంటేజ్ అంటే 72 ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షిప్మెంట్. షిప్మెంట్లో ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయి? 120. సో 72 ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ 120. ఎక్స్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై. So x by y into 100, 0 0 12 1 12 6, which means 60 percentage. So the percentage of cars sold is 60 percentage and the number of cars sold is 72. Hope I am clear. Yeah, coming to this, in an exam 35% of appeared students are failed. So generally what we can understand, 100% of students. Okay, so in that 35% are failed. These are all failed students. Okay, and if 35% are failed, we can understand that the number of passed students are 65 kada, and 1625 students are passed, which means that 65% of ఈ 100% మనం x అనుకోవచ్చు. 65% of x is equals to 1625, right? So we need to solve this. 65 by 100 into x is equals to 1625. Okay, 5 20s, 5 13s.
Okay, and 13 ones are 13 and 32 undi ikkada 13 twos are 26 and 65 undi 35s. So x is equals to 125 into 20. X is equals to 2500. And be clear guys, మనకి ఆప్షన్స్ లో 2500 కూడా ఉంటుంది, బట్ 2500 is the total number of students who appeared for examination. కానీ అడిగిన క్వశ్చన్ అది కాదు కదా. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాస్డ్ అండ్ ఫెయిల్డ్ స్టూడెంట్స్. నౌ ఫైండ్ అవుట్ ద ఫెయిల్డ్ స్టూడెంట్స్ విచ్ ఈస్ 35% ఆఫ్ 2500. So that will become 35 by 100 into 2500. So two zeros gets cancelled. Finally 35 into 20, 700, 35 into 5, 155 kada. So 175. So totally, sorry, 125, it is 875. Okay na? Now ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాస్డ్ అండ్ ఫెయిల్డ్. సో పాస్డ్ మైనస్ ఫెయిల్డ్. పాస్డ్ ఎంత? 1625. ఫెయిల్డ్ ఎంత? 875, which is equals to 750. Okay, this is the very traditional way of solving. Okay, but we can also solve in other way. That is, see, it's clearly given 65% is equals to 1625. అవునా? మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే చూడండి, 65% 1625 అని ఇచ్చారా, 1625 స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ అని ఇచ్చారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 65% ఆఫ్ x ఈక్వల్స్ 1625. And it is asking about the difference between passed and failed. And we know that the number of passed students are 35%, the number of failed students are 35%. So this we need to find out. ఇది మనం x అనుకుంటాం అంతే కదా. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. So if you cross multiply that, 65x is equals to 30 into 1625. Okay na? So 5 13s and 5 6s. 13 ones are 13, 125s. So x is equals to 125 into 6. 120 into 6, 720. 5 into 6, 30. So 750. చూడండి ఎంత చక్కగా వచ్చిందో ఆన్సర్ కదా. We can directly end up with the same answer with fraction of seconds. Yeah. So there is a method called unitary method. మనం చాలా తక్కువ వాడతాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ ఆర్టికల్ అండ్ ఫైనలీ వీల్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ. అంటే ఒక యూనిట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి రిక్వైర్డ్ యూనిట్ వాల్యూని కనుక్కోవడాన్ని యూనిటరీ మెథడ్ అంటాం. లెట్స్ సీ. సో ద కాస్ట్ ఆఫ్ 13 pence is 520. Find the cost of 15 pence. Okay, so ఇప్పుడు 13 pence కాస్ట్ ఈజ్ 520 అయినప్పుడు 1 pen కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 40 రూపీస్ అవుతుంది. సో 1 pen కాస్ట్ ఈజ్ 40 రూపీస్. నౌ 15 pence కాస్ట్, 15 into p, which is 15 into 40, that will become 600. Okay, this is actually the unitary method of solving. లేదు మనం ఇంకొకలా ఎలా చేయొచ్చు అంటే 13 pence కాస్ట్ వచ్చి 520 అయినప్పుడు 15 pence కాస్ట్ వచ్చి ఎంత? x. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 13x is equals to 15 into 520. 13 ones are 13 40s. x is equals to 600. So this is one method of solving. That's my intention to explain. అక్కడ మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మిగతా అంతా కూడా యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీ హౌ. ఓకే ఓకే నౌ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కైండ్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ జనరల్ సినారియో అనమాట. ఒక పర్సన్ తన ఇన్కమ్ నుంచి ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు, ఎంత సేవ్ చేస్తున్నారు అనే కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎప్పుడైనా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫైనల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ కాబట్టి. నౌ లెట్స్ సీ. Narayan spends 30% of income on education, 50% of the remaining. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇక్కడ రిమైనింగ్ అని ఇవ్వకపోతే కంప్లీట్ ఆన్సర్ మారిపోతుంది, రిమైనింగ్ ఇస్తే వేరే ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి. బీ క్లియర్ గైస్, అక్కడ రిమైనింగ్ ఇచ్చారా లేదంటే టోటల్ నుంచి ఇచ్చారా అనేది వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ హీ గివ్స్ 1000 యాజ్ అ మంత్లీ రెంట్. నౌ హీ హ్యాస్ 1800 with him. What is a monthly income? Okay, now let me try this.
ఓకేనా, నేను సాల్వ్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి. కమింగ్ టు దిస్ క్వశ్చన్, సో హీజ్ ఇన్కమ్, ఓకే హీజ్ మంత్లీ ఇన్కమే అడిగారు కాబట్టి లెట్స్ గో విత్ దట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎక్స్. ఓకేనా, సో ఇఫ్ ద ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎక్స్, 30% ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్లో ఇట్ విల్ బి వాట్ 30/100 ఆఫ్ ఎక్స్ విచ్ ఇస్ 3/10. వదిలే 30/100 ఉంచుకుందాం. ఓకే, సో లెట్ us మేక్ దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ 1. నౌ లెట్ సి 50% ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ అన్నాడు కదా. సో ద రిమైనింగ్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు, రిమైనింగ్ ఎక్స్ లోంచి 30% ఆఫ్ ఎక్స్ తీసేయాలి. సో దట్ విల్ బికమ్ 70% ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఇంకా వాడికి మిగిలింది 70% ఆఫ్ ఎక్స్ శాలరీ అనమాట. అంటే 100 రూపీస్లో 30 రూపీస్ రెంట్ పోతే ఇంకా 70 రూపీస్ మిగులుతుంది కదా అది. నా ఆ 70 రూపీస్లో 50% ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ ఆన్ ఫుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫుడ్ పరిస్థితి ఏంటి, 50% ఆఫ్ రిమైనింగ్ అంటే 50/100 ఇంటూ 70/100. 50/100 ఇంటూ ఎక్స్ కాదు. ఓకేనా, నౌ దిస్ విల్ బికమ్ 0 పోయింది, ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకి, ఈ 0 పోయింది. సో 35/100 ఆఫ్ ఎక్స్. అవునా, ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి. నెక్స్ట్, అండ్ హీ గేవ్ 1000 యాజ్ ద రెంట్, నౌ ఐ హ్యాస్ 1800 లెఫ్ట్. ఓకే, సో ఫైనలీ హీ హ్యాస్, వాడి దగ్గర ఎంత ఉంది, సేవింగ్ ప్లస్ రెంట్ కూడా మనీ రూపంలోనే ఉంది, మిగతావన్నీ కూడా మనకు పర్సంటేజెస్లో ఉన్నాయి, ఇవి మాత్రం మనీ రూపంలో ఉన్నాయి కాబట్టి 1000 ప్లస్ 1800. సో ఇంక వాడి దగ్గర మిగిలింది 2800 మిగిలింది. అవునా, మిగిలిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, టోటల్ ఇన్కమ్ కావాలి. సో వెన్ యూ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ గైస్, ఎక్స్పెండిచర్స్ని మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ని ప్లస్ సేవింగ్స్ని కలిపితే మనకి టోటల్ ఇన్కమ్ రావాలి. సో దట్ ఈస్ ఫుడ్, ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంత 30/100 ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫుడ్ పరిస్థితి ఏంటి 35/100 ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వాడి దగ్గర మిగిలినది ఎంత 2800 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. ఈ ఈక్వేషన్ అర్థమైతే చాలు, కంప్లీట్గా వచ్చేసినట్టే. సో 30% ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, 35% ఆఫ్ 100 దట్ ఈస్ ఆన్ ఫుడ్, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆన్ సేవింగ్స్ ప్లస్ రెంట్. సో ఇవన్నీ కలిపితేనే మనకి టోటల్ ఇన్కమ్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్. సో సాల్వ్ దిస్, 30 ప్లస్ 35 65, 65/100 ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 2800 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్. సో దీన్ని మనం ఈ ఎక్స్ 65% అంటే తీసుకెళ్ళండి. సో 2800 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 35/100 ఆఫ్ ఎక్స్. ఎలా, ఎక్స్లోంచి 65 తీసేసి 35 కదా. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2800 ఇంటూ 100/35. So if you solve this, you will get 8000 as the answer. Okay, hope I am clear. Yeah. Coming to this question, Raju spends 15% of his monthly salary on rent. ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ సేమ్ 20% ఆన్ ఫుడ్. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 20% ఆన్ రిమైనింగ్ అనలేదు. ఓకేనా, సో వాడి శాలరీ ఎక్స్ అనుకుంటే 15% వచ్చి రెంట్, 20% ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చి ఫుడ్, 10% ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చి ట్రావెలింగ్, 25% అన్నీ కూడా హోల్ వాల్యూలోనే. ఓకే, సో 25% వచ్చి చిల్డ్రన్, 5% వచ్చి మిస్లీనియస్. ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్పెండిచర్ 6200 మిగిలింది ఆడికి. సో అప్పుడు డైరెక్ట్గా మీరు ఏం రాసుకోవచ్చు, 15 ప్లస్ 20 35, 35 ప్లస్ 10 45, 45 ప్లస్ 25 70, 70 ప్లస్ 5 75. సో 75% పోయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలింది ఎంత 6250. సో 25% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6250. ఎందుకు 25 రాసా నేను, 75% ఆల్రెడీ స్పెండ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో 70% స్పెండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మిగిలింది వాడికి 25% కదా. ఓకేనా, సో 25% ఈక్వల్స్ 6250 అండ్ 100% ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డాష్. చూడండి, ఇంత పెద్ద సొల్యూషన్ నేను ఇంత సింపుల్గా కూడా చేయొచ్చు. లేదు, ప్రతిదీ రాసి రెంట్ 15% బాగుంది, అండ్ ఫుడ్ 20% ఇది ఇంకా బాగుంది, కొంచెం ఎక్కువే ఖర్చు పెడుతున్నాడు వీడు, బాగున్నాడు. అండ్ ట్రావెలింగ్ చూసారా, వీడు ట్రావెలింగ్ కూడా ఎవ్రీ మంత్ ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాడు, మంచోడు కదా. నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ 25%, అండ్ మిస్లీనియస్ అంటే మనకు బయట ఏదో కొనుక్కుంటూ ఉంటాం కదా, బిర్యానీలు బజ్జీలు అంటాను అవి. సో దానికో 5% అనుకోండి, అది యాక్చువల్గా ఫుడ్లో రావాలి కదా. మిస్లీనియస్ సరే రీఛార్జ్ అనుకోండి, మొబైల్ రీఛార్జ్లో అవి ఇవి. ఇన్ని పోయిన తర్వాత 6250 మిగిలింది. అంటే ఇవన్నీ ఎంత అయిపోయింది చూడండి,
15 plus 20 35 plus 10 45 70 75. సో 75% ఎక్స్పెండిచర్ పోయింది. ఇక మిగిలింది ఎంత 25 కదా, ఆ 25 6250 100% ఎంత. సో 25x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6250 ఇంటూ 100. సో మీరు చూడగానే చెప్పేయచ్చు 25 కదా, సో 250 ఇంటూ 100 ఎంత 25,000 వన్ శాలరీ అంతే. సింపుల్గా వన్ శాలరీ వచ్చి 25,000. జస్ట్ మినిట్. యా, సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫుడ్ అండ్ రెంట్. సో ఫుడ్ ఎంత 20, ఫుడ్ అండ్ రెంట్. ఫుడ్ వచ్చి 20%, రెంట్ వచ్చి 15%, విచ్ ఈస్ 35%. సో 35% ఆఫ్ 2500. అబ్బా ఇంకా చేయొచ్చు ఇది యాక్చువల్గా. 25% ఆఫ్ 6250 మనకి 25% 6250 అయినప్పుడు డైరెక్ట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఓకే 25% 6250 అండ్ ఫుడ్ అండ్ రెంట్ కదా. ఫుడ్ అండ్ రెంట్ వచ్చి 35% ఈజ్ హౌ మచ్. యూ కెన్ ఆల్సో డూ దిస్.